guys, how are you? Welcome back. Now today I am going to do a little experiment with you. පොඩි පරීක්ෂණයක් කරනවා ඔයගොල්ලොත් එක්ක. හරි? ඉතින් ලෑස්ති වෙන්න. මම ක්‍රියාපද වර්ගීකරණය කරන්න යන්නේ. මට ඔයගලන්ගේ උදව් ඕනේ හැබැයි. Right? So I want your help because I'm going to tell you, ask you to do something and I would really like it if you could do it. Right? ඔන්න කරන්න පුළුවන් බලන්න. මම පොඩි actions වගේක් කියනවා. ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් කරන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. හැබැයි කතා නොකර අභිරූපන රංගනයෙන්. ඒ කියන්නේ miming කියලා කියනවා in English. Right? You have to mime the action. පුළුවන්ද කියලා බලන්න. Right? Let's go. Right. Clap. Shake. Drink. පුළුවන් නේද? හරි ලේසි. අනිත් ටිකක් කරලා බලන්න. Eat, dance, I'm watching you, go, do, sing, cook. මේවා කරන්න පුළුවන් නේද? එතකොට ඔයගොල්ලන් කරන විදිය බලලා තව කෙනෙක්ට guess කරන්න පුළුවන් මොකද්ද කරන්න කියලා. Right. දැන් ඔන්න challenge එක. මේ words ටික, මේ ක්‍රියාපද ටික, මේ verbs ටික බලන්න ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහටම act කරන්න පුළුවන්ද කියලා. No, believe, think, remember, promise, have, own, see, hear. දැන් මට කිව්වොත් කරන්න කියලා මම ඔය ඔක්කොටම මේ විදිහට තමයි ඉන්නේ. හරි? ඉතින් මෙන්න මේවා යම් කිසි මානසික මොකක් හරි තත්ත්වයක් පෙන්නනවා. Right? ඒකේ අපිට ඒවේ ක්‍රියාකාරීත්වය පෙන්වන්න බෑ. We can show state. Right? So for verbs like this we call these state verbs. Right? State verbs. එහෙනම් මේ මොනවද? මෙන්න action verbs. Right? So action verbs වල කියන තව නමක් තමයි dynamic verbs. Right? ඉතින් මේ dynamic verbs and නැත්නම් state and the stative verbs කියලා කියනවා. Right? මේ වලදී ඔයගලන්ට action verbs තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි present continuous එකේදී භාවිතා කරන්නේ. අපි state verbs present continuous tense එකේදී සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා කරන්නේ නැහැ. Okay, so now you know that you do not usually use the state verbs with the present continuous tense. අපි ඊළඟ tense එක ඒ කියන්නේ present simple tense එක use කරනකොට මම ආයෙම ඔයගලන්ට මේ state verbs මතක් කරන්න. Right? මොකද අපිට නිතරම වැරදෙන තැනක් තමයි අපි මේකට ing දාලා භාවිතා කරන එක. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී බලමු කොහොමද අපිට මේ විදිහට වැරදෙන්නේ අපි මේ වැරද්ද හදාගන්නේ කොහොමද කියලා ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අපි බලමු. දැනට මතක තියාගන්න state verbs සාමාන්‍යයෙන් present continuous tense එකත් එක්ක use වෙන්නේ නැහැ කියලා. Right, now let's look at some examples. I'm writing. She's shaking her head. දැන් අපි අර කලින් පාඩමක ඉගෙන ගත්ත නේද? I am writing නම් අපිට ඒක කෙටි කරගන්න පුළුවන් I'm writing කියලා. She is shaking her head. කියනවා නම් she is එක අපිට පුළුවන් she's කියලා කෙටි කරගන්න. Right? අපි ඉගෙන ගත්ත දේවල් අමතක කරන්න හොඳ නෑ. අපි ඒවා අනිවාර්යෙන් apply කරන්න ඕන ඉදිරියට යනකොට. Right? So මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී I'm writing and shaking කියන මේ ක්‍රියාපද දෙක මේ verbs දෙක dynamic verbs එහෙම නැත්නම් action verbs. එතකොට ඊළඟ අවස්ථාවලදී I know she is sad මම දන්නවා ඇයි දුකෙන් කියලා. මේ දැන් තමයි දන්නේ. right? මේ මොකද දන්නවා. හැබැයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ present continuous tense එක. මොකද මේවා ඔක්කොම ඇවිල්ලා state එහෙම නැත්නම් stative verbs නිසා. I know she is sad. I believe her story. I remember your promise. Right? Me know, believe, remember කියලා මේ මම අරන් තියෙන උදාහරණයට අරන් තියෙන ක්‍රියාපද තුනම all three verbs are state verbs, so we do not use the ing with it. Okay guys, so I hope you've learned the difference between state verbs and action verbs. You can Google it. There are lots of verbs for you to learn. I will now show you some more examples of state verbs. When we talk about emotions, feelings like love, hate, wish,
prefer, surprise. Prefer කියන්නේ යම් දෙයකට තියෙන කැමැත්ත. Surprise යම් කිසි පුදුමයක් වෙනවනම්. satisfy තෘප්තිමත් කරනවා. want අවශ්‍ය, need අවශ්‍ය. right මෙන්න මේ verbs වලදී සාමාන්‍යයෙන් අපි යම් කිසි හැඟීම් ප්‍රකාශ කරනවා නම් ඒ භාවිත කරන ඒ ක්‍රියාපද අපි කියනවා state verbs කියලා. උදාහරණයක් බලමු. I love her. I am loving her නෙමෙයි. I love her. I hate her. Okay? I want her. ing දාන්නේ නැහැ. right? බලමු sensors. ඊළඟට sensors ගැන කතා කරනකොට ඒ කියන්නේ අපිට යම් කිසි දැනෙන, ඒ කියන්නේ නහයට දැනෙනවා, කන් වලින් ඇහෙනවා, right? අපිට සුවඳ දැනෙනවා, ගඳ සුවඳ දැනෙනවා, දිවෙන් රස බලනවා. අන්න ඒ වගේ අපි යම් කිසි sensors ගැන කතා කරනකොට අපි කියනවා අපි පාවිච්චි කරන්නේ මොනවද? State verbs. Feel, hear, see, smell, taste, touch and look. Right? I feel sad. I am feeling sad නෙමෙයි. I feel sad. Right? Then thoughts and opinions ගැන කතා කරනකොට state verbs තියෙනවා. know, think, understand, believe විශ්වාස කරනවා, recognize හඳුනා ගන්නවා, forget අමතක කරනවා, agree එකඟ වෙනවා, promise suppose අපි හිතනවා, mean අදහස් කරනවා. right? මෙන්න මේවත් අපි state verbs ගන්නටයි අයත් වෙන්නේ. for example, I know the truth. මම දන්නවා ඇත්ත. I know the truth. right? then possession අයිතියන් බලනවා. belong, own, have කියන මේ ක්‍රියාපදවල මේ ක්‍රියාපද state verbs. right? he belongs to me. ඔහු අයිති මටයි. right? measure others. measure ඒ කියන්නේ යම් කිසි දෙයක අපි යම් කිසි නිම්මක් මනිනවා නම් ඒ වගේම වෙනත් දේවල් ගැන කතා කරනවා නම් cost, measure, weigh කොච්චර බරද, oh අපි ඒක තේරුම් බලමු තව පොඩ්ඩකින්. seen අපිට පේන විදිහට, appear ඒකත් ඒ විදිහම තමයි, ඒ අර්ථයමයි. contain අඩංගු වෙනවා. මේවා state verbs. right? for example, she owes me money. she owes me money. එයා මට ණයයි. right? එයා මට සල්ලි දෙන්න තියෙනවා. she owes me. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේවා ඔක්කොම state verbs සාමාන්‍යයෙන් present continuous tense එකත් එක්ක භාවිතා වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික මතක තියාගන්න. Okay, so I will see you soon in my next video. We are going to look at some examples with common mistakes. සාමාන්‍යයෙන් present continuous tense එක වරදින තැන් මොනවද කියලා අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හොයලා බලමු. Right guys, I will see you soon. Bye.